Mein Grovator standen des Morgen auf der Veranda. Sein Wetter getan, Hon zitterten, ALCR den Rumensbescheid. Am Klammert, durch das, Wanzimmer Fenster, Kant, ich sehen wie, versucht, den Jurisdischen Jargon zu. Während, Karen unsere Hausbesitzerverwaltung, auf dem Bürgersteig stand unter els mit, ihrem Handy auf, ihr Lippen versuchen sich, zu dem, selbstgefälligen, lächeln, das ich aber die Jahr zu, verrichten gelernt hat. Sie strahlt förmlich vor Zufriedenheit, als sie Streifenwagen vorführen. Ihr Verdritt, Version von Gerechtigkeit, durch Sutzen dat dann und sich etwas, die beamten, stegen aus, Fahrzeugen, unter Sohn Gemanden, in Walla Uniform ankommen, der nach 24 Stunden Reis, aus der anderen, Hälfte, der Welt aus, minem Truck, stieg, ihr Mennen unterten sich, schlagetig ein beamter hab, die Hand zu einem, Nappengruß, Karens Lekillen verflog wie Roch im Wind, lassen Sie mich, seches Monats roken ich, bin Ryan, ein Senator der Armee im Ausland, vor meinem Einsatz hat, ich davor, gesorgt, das mein, 78-jähriger Gravator, Tom in meinem Haus, AMC want ging nicht, mir mein Haus. Opa Tomor strengen Namen, als meine Gentlemer, ingetragen, genau für solch voll hatten. Das vor, Jaren Geld, die Nachbarschaft war Schanimer, etwas, die gewesen, was die Regeln, der Wanens Agentfenster, hanging, aber solange ich, da war, ließ sich els Gutbuhl, da als ich, mich insitzte, schien Karen ein, Chance zu witten. 3 Jahre lang war sie Präsidentin der Wanensagenstern gewesen, und hat sich in dieser Zeit von einer leicht nervigen, Nachbarn zu einer ausgewachsen, Tyrannin, entwickelt, die ihr Position wie ein klein Dikto, außerhalb die Schickenen, zuerst gab es, ein Streife, einen einen, Zentimeter zu hohen, Rason, Opa besolt, sie klaglos, obwohl ich, vor meiner Abris, einen Raisenflagediens, bestelt hat. Dan folgt ein Vorludung, while die Multen an 30 Minuten, länger als die, vorgeschrieben, Frist, von der Strage, aus, sichtbar standen, ein weiter Streif, der Briefkassen, hat plötzlich, den falschen, schwarzten, ein Streif von $25, G'd Benekrichtigung kom, in zunehmend aggressive, Sprache stets mit Karens Kunstvoller, Unterschrift unter dem offiziellen Stempel der Wohnungsagenten, Finsterm vers Han. Opa verskat, die soch ruhig anzugen da mich, nicht boin, Walt rendich verwendig Soldaten, in einem Kampfgebiet, versucht, go Karens Campaign fing, Jared erst, and die igwendlich, Escalation.com, als Karen beschloss, Opus Wanricht behaupt ans, sie behauptet, verstoj gegen die Hausard, nung der, Wongimscheft de Berief sich auf, an Satzung am Thimmen, nichtigen Himmerwan, als Opa ihr, die Arkande, mit, uncern beiden, Nomen siegt, tat cc, mit, einer, Handwagen ab, sie, sagt herablassend, die Wongimscheft, solch, wären Barungen, nicht an, ohne das entsprechend, unterlegen Büro, ingerecht werden. Natürlich gab es, in unserer Hausordnung keine solch, pflichtige Einrichtung von unterlegen, aber Karen hat sich, deren Grund, sich im Lauf der Zeit, Hygiene-Regelungen, sie gab Opa 30, Zeit, en Twitter sein Wanricht, nachgewiss, oder das Haus zu, Rumen Opa versagt, mich über das Notrufsystem de, Roten Cruises, zu Aroken, aber aufgrund, von Kamphandeln, und Commute, ALZ, sein erst, besorgt E-Mail erhält, hat Karen bereits, demot, begonnen, täglich, bugelt Bescheid, zu verschicken, sie vor, mit, ihrem Golfwagen, durch die Nachbarschaft, fotografier, unser Grundstück aus jedem Winkel, unsucht noch, jedem Vorwand, weiter bugelte, zu verhängen, sie fing sogar an, den Nachbarn, zu öslen, das Hause bald verfügbar, undesaberte, farmlich bei, dem Gedanken, innen, Verkauf zu erzwingen, demot einira, Freundinnen, einsehen kannt, die anderen Nachbarn san, in unangenehm Schweigen zu ängstlich ihr nächstes Opfer zu werden, am etva zu sagen, Anna mich, als, mighty Gentleman, Ordnung Sims, exm zu, benachrichtigen,
Setz die Karen ein, Unrung mit dem Vorstand, der Wohnung zeg, an, die sie praktischerweise Opa erschien erinnend, bracht alle unsere, Unterlegen mighty, aber Karen Latit, die Sitzung wie ein Schien direkt. Sie unterbrach in Wiederholt, tat sein Beweis als unzureichend, ab unsetzte, ein Abstimmung, aber ein Rummings, durch die beiden Vorstandsmitglied, die ihr Miglitrweis, Widersprochen heiten, wherein Antisema Bendoff Mysteries, weshalb was and behaupteten später, sie heiten nie von der Sondersitzung, Karen bentricht, die Abschiebung, vor dem Rittlichen, Gerichtonde, betragt, dabei einen, Anwalt, der Zufklig, ihr Schwäger, Wort, sie legt den Gerichtsturm, auf einen Zeitpunkt fest, an dem, ich noch im Einsatz, sein Wort, offensichtlich in der Hoffnung, die sich durch Drucken, Beverage, eingreifen kann, der Wendepunkt.com rennt einer, Kurson Ausfall sieht, in unserem vorgeschobenen Stützpunkt, endlich hat ich wieder, einen Vernunftvergun, Internetsgang, und die Beschluss, mein E-Mails, zu checken, suchen Nachrichten, von Freunden, und Spam fand ich, ein Nachricht von Opa, MIT anhängen, Rechtsdokument, Rummansantrag bereits verstrichen extermin, mir Jeffre das Blatt, als ich KarenVsVeteran, juristisch Manver, los, sie hat, tatsächlich, einen Richter, Davon übersucht, einen Abschiebensbull zu, erlassen, basierend, auf falschen Behauptungen, das Grundstück, sei verlassen und Opa, sei ein Hausbesetzer, ich ging sofort, zu meinem, Vorgesetzten, innerhalb von sechs Stunden hat, ich die Genehmigung für, den Notfallerlub und den Platz, in nächsten Transport in die USA mein Vorgesetzter, sogar, dabei, den Papierkram zu beschleunigen, da wusst, das familiar Notfall, insbesondere bei, Literan verwandten, Safatiges Handel erforderten, während 20 Stunden Flug, zwischen Landingen, unter pure Adrenalin, später vor ich durch mein, Karen hat, in meiner Abwesenheit alle Nachbarn per E-Mail informiert, dass die Durchsetzung, morgen stattfinden wird. Sie wollte ihren Triumph miterleben. Sie hat sogar Coffee and Donuts für ein sogenanntes treffender Natch mitgebracht unter die Kreis meiner Familie zu, ihrem persönlichen, gesellschaftlichen, Iranes gemacht, das sie hat, ihnen entschieden Fälle, gemacht, in ihrem Bestreben, und zu demütigen, hat sie nie beprüft, ob die auch gegen, aktiv militarisch hierig unter deren Familien gültig war. Ich hielt, en anderen fand Jenner das Bild vor, das ich erwartet hat. Zwei Polizeiwagen parkten Dragen, Polizisten standen verlegen auf dem Rasen. Rennt Karen neben ihrem Golfwagen hielt untheatralisch, MIT ihrem Papierstapel gest. Opa stand MIT seiner, alte Navy Veteranen mit, auf der Veranda und versagt. Sein Wort, zu Verand, rennt Karen den Polizisten, innen Vortrag über die, Wichtigkeit, der Worte hielt, in dem Moment, als ich in meiner ACU-Uniform, aus meinem Truck stieg, unter sich die ganze Situation. Der Blick der Literan, Ephesius fiel direkt auf meinen Dienstgrad, und mein Einheitsbesicken, ahab, die Hand zusammengrüß, bever Karen mich, ich ging in ihr, vorbei, ohne sie zu bieten, direkt zu OPA, die Erlichterung, in seinen Augenbrach, mich fast. Ich umarmte, in unterflüstert, das Eils got Word and Word, dann drehte, ich mich zu, den Offizieren ich stellt mich ruhig, professional vor, unterlegt meinen Militarisweis und ein Map vor, die ich auf dem Heimweg vorbereitet hat, deren befanden, sich Kopen der, Eigentumsverkund, mein Vollmacht, und vor allem gedrückt, Kopen der, Bestimmungen des Servicemember, Civil Relief Act, die Militärfamilien, vor genau dieser, Art von Zwangsremange, der Junger Offizier, überflog die Dokumente, rend der Laitier Offizier, Blickentakt, MIT mir hielt, und langsam nicht, rend ich die Situation erklärt. Karen fand endlich erst im wieder, stottert vor Emprung, ALSC und MIT ihrem Romansbefehl out. Sie erkriegt MIT schriller Stimme, sie habe rechtlich, Dokumente und ihr, milter Status, habe keinen, Voringar den, Regeln der Wani, der Leiten beamt hab die Hand, unterbrach sie mitten, im Satz, erklärt in professionellem, aber bestemtem,
das der Bundesschutz für Militärverein, vor allen Menomen der Wohnungsmurfens, Habiens, wenn nicht alle Eigentümer Ordnungsim benachrichtigt wurden, sei a feud hinzuger versus Kinen Lataren, Veteranen zu Vertreben, Rensein aktiver, Enkel im Einsatz sei, kein Als Verstos gegen Marier, Bundesgesetz, angesihan wurden, KarenGetsOwned, Liefrat an, Rensi versekt dies. Information, zu verarbeiten, die Mensch der Nachbarn, die Cipher, ihr Ehrenrund, Versamilt hat, begann Zoomer, einig Zucht an ihr Handys, nicht Karen zu unterstützen, sondern ihr Demütigung aufzusichnen, sie versekt, sie verrier, soch zu goinnen, indem sie lautstark betonte, sie schützt Immobilien wat an die Standards, da dann Gesche, etwas Wunderbares. Frau Chen, aus 2 Husern Viter, meldet sich, zu Wort, unter Ershalt, wie KarenVsVeteran, hat, sie zu bestrafen, while die Kinder sicknen, ihre Tochter durch das Fenster sichtbar wären. Herr Patterson, Urzelt, via wegen, der Verwendung des falschen Mulches bestraft wurden war. Einer nach dem anderen, begannen die Nachbarn, ihr Beschwerden, vorzutragen, rend Karen mit offenem Mundastind, der Rankscheste beamt, der, wie ich, vor selbst Veteran war. Wanti sich, and die Mensch, erwirkendit, das is keine Argument geben, word untergeht, weiter Belästigung der Bewohner, als maglich, Straftat untersagt word, dann wanti, eor sich, mirzu, streck mir die Hand am Händeskuttel, Antigen, endi saget, lot genig, das is, jeder, Renkont, willkommen zu Haus, Sergeant Dunker, für Ehrendienst, der Junger, beamt folget, seinem Beispiel, and Marier, Nachbarn applaudierten, KarenVsVeteran innen letzten, verzweifelten Versek undrot, alle anwissenden zu wirklichen, dak ihr Stimmbrach, vorever, sie stieg in ihren Golfwagen, underbrost Davon Wobi, sie ihren Coffee under ihr Donuts, zur Klee, innerhalb, weniger, taged Sprach, sich der Vorfall, in der Nachbarschaft herem, Marier, Nachbarn, meldeten, sich Hunde, Schikonin, unwillkürlich, Geldstrafen, beim staatlichen, HOA-Outs, Sixrat würde beschwat, die Untersuchung, ergab das, Karan, HOA-Gelder missbraucht, under Vestigio fundan hat. Einemen, zu generieren, die auf, ein von ihr, Verwaltungskonto flossen. Sie hat auierdem, illegal Vorstand Sitzungen, ohne Ordnungsimch, Ankündigung, abgelten Ansitzensprotokoll, der staatlich, Ermittler, Empfel, Anklagewagen, Betrugs unter Misshandling, Letire Menschen zu, erheben bei, der drei Wochen, später, Stattfindenden, Ausrodental sind, HOA-Sitzung würde, Karen einstimmig, abgewählt, ihr drohten, Geldstrafen, Unterschied, in Hifan over, $50,000 sowie an Wolskusten, als das, Ergebnis bekannt, gegeben würde, stand sie bleich, und abgespent, auf under Verlay, Whitlows, den Rome,